North Holland dune landscape between Camperduin and Petten is interrupted by the 5-kilometer-long Hondsbossen and Pettemer Zeewering, with to the east the nature reserve De Putten. The present seawall, a basalt construction, dates back to 1880 and was designed by Chairman of the Water Board, Cornelis van Voorest. Wooden pole constructions, breakwaters and groins, continuous repair and strengthening could not prevent the originally more westward Hondsbos and the old village of Petten from being washed away by the waves. Until the inpoldering of the Zijpe, on the initiative of Jan van Scorel, had a village like Kudijk free access to the sea via the tidal river the Rekere, now at Noord-Hollands Kanaal, and the ancient tower of the Ursula Church in Warmenhuizen also served as lighthouse. The West Frisian Ommeringdijk and the Schorl Sleeperdijk are silent witnesses of centuries-long diking and inpoldering, with the Hondsbossen and Pettemer Zeewering to complete the defense system. However, considering the climate change and soil subsidence, also the present construction no longer meets the standard defined in 1953 and is a weak link in the coastal defense. Anno 2013. New strategies. Sand is the solution. Basalt plateau, groins and also the wreck of the Prince George, stranded in 1921, will be buried by 35 million cubic meters of sand, with, as intended result, foreshore, beach and man-made dune landscape. For the transportation of the enormous quantities of sand from some kilometers off the coast, use is made of trailing suction hoppers. The sand is sucked from the seabed and stowed into the holds. Dependent on the available depth, the sand can be unloaded in different ways, by opening the latches, for instance on the foreshore, by means of so-called rainbowing for foreshore and beach, by pipelines for beach and dune. The decision-making process does not run smoothly. Conservationists maintain that the groins are part of protected territory. Objections are made against strengthening by means of sand. Sand will damage flora and fauna. Possible sand drifts will also harm the nature reserve behind the sea defense. The project is carried out by the consortium Van Oort Boskalis, commissioned by the Department of Waterways, the District Water Board and the province of North Holland. Surely, can you start your engine to pump water and sand? Yes, we can start here. Hey! Ja.
while in the south, the dune landscape with beach grass is getting more and more visible. In the north, the sand is gradually approaching Petten. The coastal area between Camperduin and Petten has undergone a true metamorphosis. Can the sea now be kept at a safe distance? The responsible authorities are positive. Safety is guaranteed until far into the 21st century. Voor iedereen die hier verblijft. Dus eigenlijk zet je een probleem, een zwakke schakel in je kust om in een kans. Door na te denken, hoe kan ik het nou zo slim mogelijk doen? Nou, door zo'n zandige duinerij te realiseren in plaats van die harde asfaltwering die we daarvoor hebben. The Hondsbossche and Pettemer zeewering was one of the last weak links in the Dutch coastal defense system. Without the coastal reinforcement projects, a large part of Holland, where 60% of the population lives and 70% of the GNP is earned, would be flooded. Applaus! Er wonen heel veel mensen achter de duinen, er wordt heel veel verdiend achter de duinen. Dus als het niet goed gaat, ja, dan hebben we als hele land een probleem. En daar is altijd de uitdaging als je aan het werk gaat van hoe ga je dat nou zo mooi mogelijk en zo natuurlijk mogelijk doen. Als je harde zeeweringen hebt en je gaat ze nog hoger maken, dan scheid je eigenlijk de grens tussen mens en zee. Maar op het moment dat je kiest als zo'n oplossing hier voor een zandige kust, weer wat breder maakt, het strand mooier maakt, ja, dan is het eigenlijk een prachtige oplossing. Dat mensen ervan gaan genieten. Want het is natuurlijk kustversterking, maar met de natuur en het strand en de lagune verderop.
Ja, het wordt echt een toeristische trekpleister van optima forma. Nieuw land voor Petten. Pet lag eerst achter een harde kust en nu ligt Petten achter een zandduin met heel veel strand erbij. En dat betekent wel een economische impuls, naast dat er ook heel veel natuurgebied is bijgekomen. Want het was voor onze inwoners best spannend. In plaats van die harde dijk, nu kiezen voor een zandige veiligheid. Maar samen met het dorp, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en provincie hebben een aantal jaren terug die keuze gemaakt. En het is voor ons nu heel spannend wat dat nog meer gaat brengen dan alleen nu al het genieten van het prachtige gebied. Approximately 7 kilometers of foreshore, beach and dune, laid out with the help of science and modern technologies. Further development is now mainly left to nature. The new beach hardly suffered during the recent autumn gales, thanks to the wave-abating effect of the higher foreshore 500 to 1,000 meters off the coast. Moreover, wind, waves and the onshore south-north current ensure that the sand spreads out permanently along the coast. The new area is of significance for tourism in North Holland above Alkmaar and will bring many changes for the coastal villages, anxiously observed by the local environmentalists. The consortium Van Oort Boskalis remains involved in the maintenance of the area for the next 20 years, but for now bid farewell in an appropriate way to the project Kust op Kracht.